MBA. Okay, wait. So আমরা কি দেখলাম? The marriage of Charlotte Lucas and Mr. Collins. Marriage of Charlotte Lucas and Collins because it is seen as a commercial marriage, as a business marriage. Okay. So সুন্দর করে একটা শব্দ আছে দেখো. The marriage is called mercenary marriage. Mercenary মানে কে বলতে পারবে? Mercenary বৈষয়িক, বাণিজ্যিক, বিষয়ভিত্তিক, বস্তুতান্ত্রিক. Okay. So is that marriage based on love, emotion? জি ম্যাম, না ম্যাম, এটা হচ্ছে is not based on anything. It's based on inherit the property, ma'am. Jenia, is this marriage based on love, emotion? No, ma'am. Just to secure her fortune. To secure financial solvency and to gain social status also. Okay. Yes, ma'am. Lucas is 27 years old and eldest child of the Lucas, and she's very good friend of Elizabeth Bennet. It is her identity in the novel. Mr. Collins is Mr. Bennet's cousin and clergyman who has recently been made vicar of parish of Lady Catherine de Bourgh. আচ্ছা, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে the proposal scene reader learns Mr. Collins thinks it is usual with young ladies to reject the addresses of the men whom they secretly mean to accept. প্রাথমিক ধারণা ছিল যে সে এলিজাবেথ তাকে অ্যাকসেপ্ট করবে. এলিজাবেথ ইজ দ্য মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ ইন্টেলিজেন্ট অফ দ্য Bennet daughters, but finally Charlotte agrees to get married with him. This marriage is based on mercenary things. This marriage is attitude towards marriage is called mercenary marriage. Okay, because it is based on a deal. The marriage Charlotte Lucas reveals the necessity of being married at the time. It was based on a necessity, a pressure, social pressure, financial matter. Marriage was seen a business which sons brought money to the family, but daughters only took money out. Charlotte marries off for the advantage of being financially secure, and Mr. Collins has fulfilled Lady Catherine de Bourgh's advice to marry soon. Because there is no love between the couple, both try best to ignore each other, and the relationship can be described as the most prudential one in the novel. একদম পুরোপুরি ডিল. তারপরে দেখো লিডিয়া এন্ড উইকেম. লিডিয়া হচ্ছে এই যে একটা মানে whimsical একটা পারসন. হি ইজ নট ইন্টেলিজেন্ট, শি ইজ নট ট্যালেন্টেড. আবেগে পড়েছে. তার একটা ফ্যাসিনেশন ছিল আর্মি পারসনদের প্রতি. তোমাদের ফ্যাসিনেশন আছে না? আছে কোনো পার্সোনাল মানে কোনো প্রফেশন যে আমি এই প্রফেশনের মানুষকে পছন্দ করি বা আমার এই ধরনের ক্রাইটেরিয়া লাগবেই, থাকে না? ফ্যাসিনেশন থাকে না? কারো বিউটির প্রতি ফ্যাসিনেশন, কারো হচ্ছে খুব ট্যালেন্টেড পার্সোনালিটির প্রতি ফ্যাসিনেশন, কেউ আর্মি পারসন পছন্দ করে, কেউ বিজনেস পারসন পছন্দ করে, কারো খুব ড্রিম থাকে। আমার পরিচিত অনেকেই আমি দেখেছি যে বিসিএস ক্যাডার বিয়ে করবে, হ্যাঁ করতে পেরেছি কিনা জানি না, বাট ট্রাই তো করেছে। সো এনিওয়ে, এটা হচ্ছে যে পারসন টু পারসন ভ্যারি করে বিয়ের ক্ষেত্রে, না? The marriage of Lydia Bennet and Mr. Wickham. The Lydia Bennet is the youngest of Bennet's sisters and devoted to a life of dancing. সে খুব নাচতে পছন্দ করে, ফ্যাশন, গসিপ, ফ্লার্টিং. Mr. Wickham belongs to the militia regiment which is stationed at Meryton where Bennet's sister lives. After Mr. Wickham failed to marry Georgiana Darcy to acquire money he believes he deserves, his attention is directed towards Elizabeth Bennet. সে এলিজাবেথ বেনেটের সাথে ফ্লার্ট করতে চেয়েছিল, সেখানে আসতো, কিন্তু লিডিয়া ওর প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয়, সে এই সুযোগটা নেয়। তার কোনো মানে সিরিয়াস ইন্টেনশন ছিল না লিডিয়াকে বিয়ে করার সাথে, দে ইলপড, দে স্পেন্ড টাইম, বাট উইকেমের কোনো ইন্টেনশন ছিল না যে ইলপমেন্ট করেছে, টাইম পাস করেছে, বিয়ে কেন করতে হবে। বাট ডার্সি এখানে ইন্টারফেয়ার করে, ডার্সির ইন্টারফারেন্সের কারণে উইকেম বিয়ে করতে বাধ্য হয়, বিকজ ডার্সি ওয়ান্টেড টু save the family from shame. ওকে, মানে একটা সমাজে একটা স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই ফ্যামিলিটাকে সে উদ্ধার করতে চেয়েছিল, হ্যাঁ, অনেক প্রবলেম থেকে, হ্যাঁ, মানুষের ক্রিটিসিজম থেকে। আচ্ছা, তাহলে কি দাঁড়ায়? After Wickham failed to marry Georgiana Darcy. Georgiana Darcy-টা কে? ফিরোজ বলতে পারবে? Who is Georgiana Darcy? Who is Darcy? And Georgia Darcy হচ্ছে ম্যাম চার্লসের ফ্রেন্ড। Darcy? চার্লসের ফ্রেন্ড ম্যাম। Georgiana Darcy চার্লসের ফ্রেন্ড? দার্সির বোন না?
Darcy's Georgia Darcy ma'am, sister, জি ma'am, younger Darcy sister, okay? So সে তার ইনিশিয়াল একটা উইশ ছিল, বলো অ্যাটেম্প ছিল জর্জিয়ানের সাথে সে পালাবে, সেটা ফেইলড হয়, সে পারে না। সো নেক্সট ওর ইন্টেনশন চাকে এলিজাবেথ বেনেটকে সে কি করবে, ফ্লার্ট করে সে কি করবে, ইনফ্লুয়েন্স করবে। But he changes his mind when Miss King inherits fortune. আচ্ছা, Miss King refuses him. He convinces Lydia to run away with him and escape from his immense debts. তার অনেক লোন ছিল, তো মিস কিং কেও সে পারেনি। নেক্সট সে লিডিয়াকে কনভিন্স করে। When Bennet family learns about the sinful escape of daughter, they try to force Wickham to marry her. যখন বেনেট ফ্যামিলি জানতে পারে লিডিয়া এর সাথে পালিয়েছে, সে ভেবেছিল লিডিয়াদের হয়তো টাকা পয়সা আছে, ওর অনেক লোন আছে, লিডিয়া ওর সাথে গেলে ও খুব ফিনান্সিয়ালি বেনিফিটেড হবে। এখানেও কিন্তু জেন অস্টিন দেখাতে চেয়েছে যে থিম অফ ম্যারেজ, মানি এন্ড লাভ। এখানে একটা বিয়ে তখনই রান করে যখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে দুইটা পার্সনের মধ্যে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে, ফার্স্টলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে, it should be based on love. Secondly, it should be based on love, understanding, love থাকতে হবে। Thirdly, most important, financial security থাকতে হবে। ওকে, টাকা পয়সা থাকতে হবে, ভালোবাসা থাকতে হবে, দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে। হ্যাঁ, শুধু ভালোবাসা থাকলেই হবে না, যাদের কেউ কাউকে ভালোবাসে কিন্তু কেউ কাউকে বোঝে না, মানে দুইজন পার্টনারশিপের মধ্যে বুঝতে হবে, তার সমস্যা তুমি বুঝবে, তোমার সমস্যা সে বুঝবে। হ্যাঁ, ওকে, রেসপেক্ট, ভালোবাসা ছাড়া তো কিছু সম্পর্ক টিকে না। দেন ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি থাকতে হবে, টাকা ছাড়া সব ভালোবাসাই মূল্যহীন। জেন অস্টিন এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কতগুলো কাপল দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, তো লিডিয়া বেনেট এবং উইকহ্যামের মধ্যে লাভও ছিল না, আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছুই ছিল না, একটা সুপারফিশিয়াল ফ্লার্টিং একটা রিলেশনশিপ ছিল, তাদের মধ্যে ইকোনমিক সিকিউরিটি ছিল না, তাদের টাকা পয়সা ছিল না। সো ইট ওয়াজ এ ফেইল্ড ম্যারেজ, জেন অস্টিন ওয়ান্টেড টু শো। ওকে, সো জর্জিয়ানা ডার্সির সাথে সে পারে না। Then Miss King refuses him to, he convinces Lydia to run away with him, escape from his immense debts. When the Bennet family learns about the sinful escape, the daughter tries to force Wickham to marry her. This is only arranged because Mr. Darcy pays Wickham's debts. Darcy কি করে, ডার্সি যেহেতু এলিজাবেথকে পছন্দ করে, সে উইকহ্যামের ঋণ গুলা বা লোন গুলা সে পরিশোধ করে দেয়, তারপরে উইকহ্যাম সম্মত হয় যে বিয়ে করবে। Knowing Lydia's marriage has financial reasons, Mrs. Bennet is nevertheless proud of her favorite daughter who managed to marry before her elder sister. সব বোনের আগে সে বিয়ে করে, কিন্তু এখানে তো আসলে খুশি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তো মিসেস বেনেটের সবচেয়ে ফেভারিট ডটার এই কাজ করে সে খুশি হতে পারেনি, বিকজ ডার্সি এখানে ইন্টারফেয়ার করে বিয়েটা ঠিক করে দেয়। After her marriage, Lydia behaves very arrogantly, looks down on Jane and Elizabeth, believing she is now worth more than they are. তার বিয়ের পরে সে খুব অ্যারোগ্যান্ট, খুব অহংকার দেখায় যে সে অনেক কিছু করে ফেলেছে। Because gossip has always been part of her life, she puts high value on neighbors' opinion and wants to hear herself call Mr. Wickham by each of them. Mrs. Wickham, সে মানুষের মুখে নিজের নামটা শুনতে চায়, সে মিসেস উইকহ্যাম শুনতে চায়, ঠিক আছে? But her marriage to Wickham is based on outward appearance and youthful vivacity. তারুণ্যের জোশে যে বিয়েটা হয়, যে হ্যাঁ, আউটওয়ার্ড অ্যাপিয়ারেন্স, বাইরে থেকে একটা কিছু ইমপ্রেশন নিয়ে মানুষের প্রতি যে একটা ইমপ্রেশন তৈরি হয় বাইরে থেকে, ইন্টারনালি তাদের মধ্যে কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল না। অ্যাপারেন্টলি দে লাইক ইচ আদার। উইকহ্যামের টার্গেট ছিল যে ওকে নিয়ে গেলে আমার একটা কাজ হবে, মানে কি ওদের ফ্যামিলি থেকে টাকা পয়সা পেলে আমার লোন গুলো পরিশোধ হবে, এই একটা টেন্ডেন্সি ছিল। আর ওর ছিল একটা স্ট্যাটাস গেইন করা, একটা আর্মি পার্সনকে বিয়ে করলে প্রতিবেশীরা আমাকে অনেক ভালো বলবে বা আমাদের সম্মান বেড়ে যাবে, বুঝছো? এখানেও একটা ডিলের মতো ছিল। It was not based on pure love, okay, and understanding. And finally, financial security এখানে দেখা যায় না। We learn from their marriage that it leads to unhappiness because it is based on superficial qualities. Superficiality এখানে ছিল, মানে হৃদয়িক ভালোবাসা বা আন্তরিকতা, বা এখানে হচ্ছে যে পিওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল না। Superficial qualities which fade away soon, চলে গেল। His affections for her soon sunk into indifference. টোটালি ভাষা যেই একদম ভাষা যেই সম্পর্ক বা তুমি একটা লাইকিংস থাকে উপরে উপরে, যেটা একদমই ডিপার থাকে না, সেটা খুব তাড়াতাড়ি মানে মিলিয়ে যায়। Hers lasted a little longer,
the marriage between Mrs. and Mr. Bennett seems to be based on quite similar motives. Although Mr. Bennett is far more intelligent than Mr. Wickham. মিস্টার এবং মিসেস বেনেটের বিয়েটাও একটা ফেইল্ড ম্যারেজ ছিল, দুজন দুই পার্সোনালিটির ছিল, কেউ কাউকে বুঝতে কখনোই পারেনি, ঠিকই ছিল কাছাকাছি, কিন্তু এটা একটা ফেইল্ড ম্যারেজ। মিস্টার বেনেট ইন্টেলিজেন্ট ছিল, মিসেস বেনেট ইন্টেলিজেন্ট ছিল না। তো সিমিলারলি এই ম্যারেজটা একটা ফেইল্ড ম্যারেজ হিসেবে শো করেছে জেন অস্টিন। Her beauty has gone and spends his time mocking her. To his wife, he was very little otherwise indebted, as her ignorance and folly had contributed to his amusement. এখানে to his wife মানে বলতে চাচ্ছে যে মিস্টার বেনেট কি করে, একটা সময় মিসেস বেনেট খুব সুন্দরী ছিল, একটা বয়সের পরে সেই সৌন্দর্য চলে যায়, সে তাকে কি করে মুখ মানে কি হচ্ছে যে ব্যঙ্গ করে। সো মিসেস বেনেট কে সে এখন তাচ্ছিল্য করতে পছন্দ করে। ইফ হি ম্যারিড হার ফর বিউটি, এই দুজনের বিয়েতে কি ছিল ডিলটা, সেটা হচ্ছে যে মিস্টার বেনেট বিয়ে করেছিল তার বিউটির জন্য। শি ম্যারিড হিম ফর স্টেট, তার এই প্রপার্টির জন্য, যে বাড়ি আছে বা কিছুটা প্রপার্টি আছে তার জন্য বিয়ে করেছিল মিসেস বেনেট। একজনের ছিল বিউটি, একজনের ছিল প্রপার্টি। লাস্ট অফ অল, দ্য ম্যারেজ অফ এলিজাবেথ বেনেট এন্ড ডার্সি। Elizabeth Bennet is the second eldest of 5 sisters, and she is lively, sharp-witted, and intelligent. When Mr. Darcy first meets her at Meryton Assembly, they are not attracted to each other. He offends her by saying to his friend, "She is tolerable but not handsome enough to tempt me." Notice, she is only tolerable but not handsome enough to tempt me. কোনো রকমে চলা একটা মেয়ে। He thinks that he is very proud and shares prejudice of the neighborhood, who thinks that he is the proudest, most disdainable man in the world. Everybody hoped that he would never come again. But this will meet again. Elizabeth comes to Netherfield and to care her sixth sister, Mr. Darcy, the first attracted to her because of her individuality and her unique impertinence makes her different from all other women. Influenced by Mr. Wickham, the man she fancies, he thinks even worse of Mr. Darcy, believing he had betrayed him. Anyway, তো এলিজাবেথ এবং ডার্সির যে প্রথম দিকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলো, তাদের কি হয়, লাস্টে তাদের বিয়ে হয়, বিকজ সে ডার্সিকে ভেবেছিল খুবই মানে প্রাউডি সেলফিশ একটা ম্যান, বাট সে কি করে উইকহ্যামকে ইনফ্লুয়েন্স করে ডিকের সাথে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। From the first impression of each other marriage, both have changed a lot when the reader learns that one should not rely too much on one's first impression. প্রথম দিকে দুজনের প্রতি একটা ইমপ্রেশন ছিল, সেটা কেটে যায়। Referring to the little title, Elizabeth and Mr. Darcy are to blame to their pride and prejudice. তাদের মধ্যে যে প্রাইড এবং প্রেজুডিসটা সেটা অনেকটা কন্ট্রোলে আসে। This shows that Austen has not created perfect heroic stereotypes, but real characters, which also have character traits they learn to overcome. There can be no such thing as individual consciousness without opinion and prejudice. This is a lesson the reader who identifies mainly with Elizabeth has learned as well. Elizabeth overcomes her prejudice while she reads Mr. Darcy's letter, and Mr. Darcy's character changes after Elizabeth had insulted him, has made him aware of his pride, and after his first proposal. In accepting the gardeners who are of lower social classes as frequent visitors at Pemberley, Mr. Darcy proves that he has adopted Elizabeth's standards. যদিও শুরুর দিকে ডার্সি এলিজাবেথকে ছোট ফ্যামিলির বা লো কানেকশন দিয়ে ট্রিট করতো, পরে ওর যে একটু অহংকার সেটা একটু কমে যায়, তাকে তার মধ্যে একটা স্বতন্ত্রতা আছে, সে একটা ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে, তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা দিয়েই সে তাকে জাজ করে, তার সোশ্যাল ক্লাস দিয়ে না। Thus a happy long lasting marriage needs time to grow, and furthermore it has to be based on mutual feeling, understanding and respect. The only marriage here based on mutual understanding, love, respect, and above all financial security. Okay, একটা বিয়েতে আমরা দেখি financial. I think there are few who would not approve. But your good opinion is rarely bestowed, and therefore more worth the earning. Thank you. Would you do me the honor of introducing me to your friends? Certainly. Mr. and Mrs. Edward Gardner, Mr. Darcy. Mrs. Gardner is my aunt, Mr. Darcy. My sister Jane stayed at their house in Cheapside when she was lately in London. Delighted to make your acquaintance, madam. Delighted, sir. You're staying in Lambton, I hear. Yes, sir. I grew up there as a girl. Delightful village. I remember running from Pemberley to Lambton as a boy almost every day in the horse chestnut season. There was one very fine tree there, I remember. On the green.
by the smithy. The very one. Mr. Gardner, do you care for fishing? Indeed I do, sir, when I get the chance of it. If you have time, sir, you must come and fish in my trout stream. Or there are carp, tench, and pike in the lake here if your bent runs to coarse fishing. I shall be happy to provide you with rods and tackle, show you the best spots. But let us walk down now. Follow us to the lake. My man will show you. There's a place down there where we used to keep all the mountains on the bank. Is this the proud Darcy you told us of? He is all ease and friendliness, no false dignity at all. I'm as astonished as you are. I can't imagine what has affected this sister. Ever since I have known of it, I have been most anxious to tell you how grateful I am for my family and for myself. You must not blame my aunt for telling me. Lydia betrayed it first. And then I couldn't rest till I knew everything. I know what trouble and what mortification it must have cost you. Please let me say this. Please allow me to thank you on behalf of all my family, since they don't know to whom they are indebted. If you will thank me, let it be for yourself alone. Your family owes me nothing. Much as I respect them, I believe I thought only of you. You are too generous to trifle with me. If your feelings are what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes are unchanged. But one word from you will silence me on this subject forever. Oh, my feelings. My feelings are... I'm ashamed to remember what I said then. My feelings are so different. In fact, they are quite the opposite. Lady Catherine told me of her meeting with you. I may say that her disclosure had quite the opposite effect to the one she intended. It taught me to hope as I'd scarcely ever allowed myself to hope before. I knew that had you absolutely decided against me, you would have acknowledged it openly. Yes, you know enough of my frankness to believe me capable of that. After abusing you so abominably to your face, I could have no scruple in abusing you to all your relations. What did you say of me that I did not deserve? My behavior to you at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence. Your reproof I shall never forget. Had you behaved in a more gentlemanlike manner. You know not how those words have tortured me. Not the smallest idea of their ever being taken in such a way. I can easily believe it. You thought me devoid of every proper feeling. I'm sure you did. The turn of your countenance I shall never forget. You said that I could not have addressed you in any possible way that would induce you to accept me. Do not repeat what I said then. No, I've been a selfish being all my life. As a child, I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit. And such I might still have been, but for you. Dearest, loveliest Elizabeth. Engaged to Mr. Darcy? No, you are joking. It is impossible. This is a wretched beginning. If you don't believe me, I'm sure no one else will. Indeed, I am in earnest. Still... Okay. Would you be very angry if I beg you to postpone our outing? Not at all. Of course you want to read your letters. Your uncle and I will walk to the church and call back for you in an hour. Thank you, you're very kind. My dearest Lizzie, I hope your journey has been as delightful as you anticipated. We all miss you. Our father most of all, I believe. I
confess I've hardly had time to write. My nephews and nieces have commandeered almost every moment. But they are such dear children. Our mother, indeed, finds their exuberance a little trying for her nerves. Mama. She spends much of the day above stairs in her room or with Mrs. Phillips. Oh, dearest Lizzie, since writing the above, something has occurred of a most unexpected and serious nature. But I am afraid of alarming you. Be assured we are all well. What I have to say relates to poor Lydia. Lydia? An express came at 12 last night, just as we were all gone to bed. Oh, Mr. Bennet! What is it? Are we to be murdered in our beds? The letter was from Colonel Forster to inform us that Lydia was gone off to Scotland with one of his officers to learn the truth with Wickham. Oh, Lydia! Oh, Mr. Bennet! We are all ruined! You will imagine our surprise and shock. To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected. I am very, very sorry. So imprudent a match on both sides. But I am willing to hope the best, and that his character has been misunderstood. I wish I could believe it. His choice is disinterested, at least. He must know that our father can give him nothing. Yes, that is true. But how could he do this? She is silly enough for anything. But Wickham loved Lydia. Marry Lydia? There is one lady I should be very loath to part from. We expect them soon. Return from Gretna, man and wife. But I must conclude. I cannot be away from our poor mother long. I shall write again as soon as I have news. My dearest Lizzie, I hardly know what to write, but I have bad news. Imprudent as a marriage would be, we now fear worse. That it has not taken place. That Wickham never intended to marry Lydia at all. Great God, I knew it. I cannot think so ill of him. Again. Oh, poor Lydia. Poor, stupid girl. Colonel Forster said he feared that Wickham was not a man to be trusted. She was then but 15 years old. They were traced as far as Clapham, and to London our father has gone with Colonel Forster to try to discover them. Dearest Lizzie, I cannot help but beg you all to come here as soon as possible. Oh, yes. Where is my uncle? If you please, Mom. Miss Bennet, I hope this... I beg your pardon. I must find Mr. Gardner at this moment. On business that cannot be delayed. I have not an instant to lose. Good God, what is the matter? Of course, I will not detain you for a moment, but let me go, or let the servant go and fetch Mr. and Mrs. Gardner. You are not well. You cannot go yourself. No, I must. Come, I insist. This will be for the best. Hello there. Would you have Mr. and Mrs. Gardner fetched here at once? They walked in the direction of... The church. The church. Yes, sir. At once. You are not well, man, or call a doctor. No, I am well. I am well. Is there nothing you can take for your present relief? A glass of wine, can I get you one? Truly, you look very ill. No, I thank you. There is nothing the matter with me. I am quite well. I am only distressed by some dreadful news which I've just received. I'm sorry, forgive me. No. I've just received a letter from Jane with such dreadful news. It cannot be concealed from anyone. My job is to make college easier because students have a lot on their Sorry, Coach. plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term paper's got to be great. It's a third of my grade. Your ideas are on the money. Let's make sure they come across clearly with Grammarly.
Watch it work. Watch it work. Wow, that is stronger. And Avery, an engineering major who runs on ambition and coffee. Grammarly can get her her dream job. My application needs to stand out. They only meet with the top candidates. If you want to make a good impression and nail your delivery, use Grammarly. You don't want to pull another all-nighter, do you? Now that's taking it to the end zone. Yeah. Oh, touchdown with Grammarly. And Blake, an education major who knows what he wants. So you're going to be a school teacher. Yeah, but first I need to get my senior thesis over the finish line. I keep repeating the same words. Let Grammarly help you find the right words faster. Grammarly, do your magic. And you did it in one place. Younger sister has left all her friends, has eloped, has thrown herself into the power of Mr. Wickham. They've run away together from Brighton. You know him too well to doubt the rest. She has no money, no connections, nothing that can tempt him. But I think that I might have prevented it. I, who knew what he was, had his character been known, this could not have happened. But it is all too late now. I'm grieved indeed. Grieved, shocked. But is it certain, absolutely certain? Oh, yes. They left Brighton together on Sunday night. They were traced as far as London, but not beyond. They are certainly not gone to Scotland. And what has been done? What has been attempted to recover her? My father has gone to London, and Jane writes to beg my uncle's immediate assistance. I hope that we shall leave within half an hour. But what can be done? I know very well that nothing can be done. How is such a man to be worked on? How are they even to be discovered? I have not the smallest hope. She's lost forever, and our whole family must partake of her ruin and disgrace. I'm afraid you have long been desiring my absence. This unfortunate affair will, I fear, prevent my sisters having the pleasure of seeing you at Pemberley today. Oh, yes. Be so kind as to apologize for us to Miss Darcy. Say that urgent business calls us home immediately. And if you would be so kind as to conceal the unhappy truth as long as possible. I know that it cannot be long. You may be assured of my secrecy. But I have stayed too long. I shall leave you now. Yes. Thank you. Goodbye. I shall never see him again.